정도 딴소리 잠깐 하고 시작할게요. 취업에 관심이 모르겠어요. 2학년들이니까 없을 수도 있겠죠. 아직은 취업은 자기의 문제가 아니라고 생각할 수도 있겠고, 어떤 한 3, 4학년들 같은 경우는 취업을 좀 되게 중요한 문제로 생각할 수도 있을 겁니다. 사람에 따라 다른데, 제가 연력학 과목에서 취업 얘기를 하는 건 공학 수학은 사실은 좀 학생들한테 미안한 얘기지만 취업과는 별 상관이 없는 과목 같아요. 제가 생각하기에. 그냥 수학 과목이에요. 말 그대로 공학 수학은 수학 과목입니다. 수학을 잘하는 것, 그게 여러분들 인생에 중요하다는 얘기를 했고요. 연력학은 여러분들이 공학계열로 취업을 할 때 면접용으로 상당히 중요한 과목이에요. 공과대학에 9개 학과가 있는데 연력학을 배우는 학과가 6개가 있고요. 굉장히 보편적으로 배우는 과목입니다. 보편적으로 배우는 과목이다 보니 여러분들이 취업 시에 면접 문제 같은 것으로 연력학 문제가 나올 확률이 굉장히 높습니다. 나올 확률이 굉장히 높고 여러분들이 거기에서 그런 질문이 나왔을 때 잘 대답하는 학생은 제 경험상 한 10% 정도인 것 같아요. 10%면은 그렇게 많지 않죠. 그러니까 여러분들이 90%에 속할 확률이 훨씬 높아요. 제가 이 얘기를 하는 이유는 거기에 있습니다. 제대로 답변하지 못하는 학생이 훨씬 많은 건 맞아요. 90%가 제대로 답변하지 못하는데 문제는 그게 중요한 게 아니고 취업은 10%가 합니다. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그러니까 좀 여기에 해당한 질문들이 나왔을 때 여러분들이 좀 곰곰이 생각을 해보세요. 내가 여기서 얼마나 합당하게 대답할 수 있는지 이런 것들에 대해서 좀 생각을 해보시면 아마 좀 답이 나올 거라고 생각합니다. 그래서 여러분 인생 전반을 놓고 봤을 때 연력학을 따로 공부하는 것도 좋은 방법이겠지만 수업 시간에 잘 정리하는 게 가장 빠르고 효율적인 길입니다. 가장 빠르고 효율적인 길이니까 이번 수업 시간에 연력학에 대해서 본인이 잘 이해하게 되는 조금 더 시간을 투입해서 제가 150시간 얘기를 했죠. 지금 여러분들 150시간 중에 이제 3주가 됐으니까 여러분들 연력학에 30시간을 썼나요? 제가 한번 물어보고 싶어요. 여러분들 30시간을 이미 투자를 했는지 물어보고 싶고, 물론 한 학생들도 있을 거라고 생각을 하고 미진한 학생도 있을 거라고 생각을 합니다. 그러면 미진한 학생들은 조금 더 기운을 내서 이번 학기 마쳤을 때 여러분들이 공학사에 준하는 연력학에 대한 이해와 어떤 응용을 할 수 있는 능력을 갖추어서 학기를 마무리했으면 좋겠습니다. Okay. Last time there was some problem, right? So I would like to express sincere apologize about it. There was confusion. And like some students thought there was some notation problems, and I will tell you that what was the problem, okay? Okay. Here, for the cases of power cycle, heat is extracted by the system Q in, right? It's the amount of heat supplied by the hot body, and heat discharge, amount of discharge is Q out, and their difference is W cycle. Okay, their difference is W cycle. So it means system performs work on the surrounding. Okay, system performs on the surrounding. 이신동 학생, then what is sign of the work in this case? 교수님, 한국말로 사인이 무슨 뜻인지 알 수 있습니까? 부호. 줄퍼 세크입니다. 단위 말고 부호요. 부호, 단위 말고. 플러스입니다. 자, 플러스. 이유진 학생, what is your thinking? 저도 플러스라고 생각합니다. Okay, it's positive, right? For the cases of refrigeration cycle, Q in is extracted from cold body, Q in is extracted by cold body, and Q out is heat is discharged to the hot body. Okay, Q is and
Now, surrounding performs work on the cycle. Okay, now surrounding performs work on the cycle. 마현민 학생, in this case, what is the convention of the work, the sign of the work? 어, 이때도 양소라고 생각합니다. 플러스라고 양수인가요? 생각합니다. 왜요? 시스템이 서라운딩에 일을 할 때 양수였잖아. 네. 음수. Okay, it is negative, right? Because system receive the work. Okay, surrounding performs work. So it have to be negative. So actually, in that sense, W cycle have to be defined by Q in minus Q out, right? Because amount of Q out is larger than Q in, right? However, we want to define the W cycle positive. So to make it positive, we write down like this way, opposite way. Okay. So in that case, W cycle is positive. However, those amount of work performed on the system. In this case, those amount of work performed by the system. However, their value is always positive. So actually, there was some confusion. Okay. If let's say by the first row, we have to say W cycle is always Q in minus Q out. That is true. However, in this case, to make the W cycle always positive, so the magnitude of W cycle is Q out minus Q in. And why do we want to make it positive? Because those efficiency like gamma and beta is always positive. Okay, so in this case, two quantities have to be positive here. And also, Hyunmin asked last time. So in this case, yes, that's true. So in this way, gamma is always unity bigger than unity because here the amount of Q out is given by Q in plus Q W cycle, right? Amount of two quantities are added, and those two quantities are positive. So Q out is always bigger than W cycle. 자, 무슨 얘기인지 이해가 되나요? 여기서 W 사이클의 크기를 항상 여기서 양수로 쓴다는 거예요. 양수로 쓰지만 시스템 행하는 일이라고 정의를 한다는 겁니다. 그러니까 약간 헷갈리는 부분이에요. 여러분 헷갈릴 수 있는데 원칙상은 시스템의 일을 했기 때문에 시스템이 일을 한 게 아니라 이 일에 하는 양은 시스템 관점에서 보면 네거티브가 돼야 돼요. 네거티브가 돼야 되는데 그거를 반대로 하고 대신에 한 일의 양이라고 쓰는 겁니다. 그 이유는 효율을 정할 때는 항상 양수로 정의해주기 위함이에요. 효율을 정할 때 performance coefficient는 음수로 쓰기가 그러니까 항상 양수로 쓰기 위해서 이렇게 정의하는 겁니다. Okay? Any questions or comments? 저번 시간에는 저는 이게 W 사이클이 Q-Q 아웃인 거는 맞지만 이 경우는 음수가 되는 거예요. 이 음수가 되는데 한 일의 양이라고 쓰고 파지티브를 적겠습니다. 자, 연력학도 마찬가지예요. 좀 어려움을 겪는 학생이 있으면 저하고 상의하십시오. 제가 도와드리겠습니다. 사실은 본 수업이 교수 한 명이 다 커버하기는 솔직히 좀 어려운 면이 있어요. 여러분들 하나하나 1대1로 제가 다 봐줄 수는 없을 것 같은데 그렇지만 여전히 액티브하게 도움을 구하는 학생이 있다면 제가 최대한 도와드리겠습니다. 뭔가 이해가 안 가거나 하는 것들을 잘 정리해서 한번 도움을 여러 번 받으셨으면 좋겠어요. Okay. Now, I would like to move on to the fourth chapter. In this chapter, we are studying about the gas, okay? Okay, we defined two quantities. First thing is isothermal compressibility. 임지연 학생, what is the meaning of isothermal? 온도가 같은 거입니다. 온도가 일정. 예, 잘했어요. 예. Beta T is defined by negative 1 over V, partial V, partial T in the constant temperature. Why there is negative sign? Because partial V, partial P is generally negative because once the pressure increases, volume decreases in general.
However, we want to make the beta t positive. We put negative sign in front of it. Okay, we put the negative sign in front of it. So that's given by beta t is minus 1 over v partial t. For ideal case, I would like to say for ideal case, we can write down PRT divided by P. So partial P, then it would be minus RT divided by P squared here. And V, 1 over V is become minus RT divided by P, P divided by RT. So it looks like here, eliminated. So it is given by 1 over P for the case of ideal case, okay? Here, so it's, okay. And I would like to ask, what is dimension of beta t? beta t 단위가 뭘까요? What is dimension? 장은희 학생, 이거 단위 뭐예요? 잘 모르겠습니다. 이송섭 학생, 단위 뭔가요? 미터 스퀘어 per 뉴턴인 것 같습니다. 맞죠? The good idea is 1 over ATM, right? Okay, or 1 over Pascal. 1 over P라면 1 over P니까 1 over Pascal로 주어지겠죠. 그러니까 어렵게 생각할 필요가 없죠. 압력이 역수인데. 무슨 얘기인지 알겠어요? Okay, thermal expansion coefficient is defined by this way, okay? So ratio between volume increase, temperature increase divided by volume. So when the case of ideal gas, PV equal RT, 1 over V will be ERT. So here 1 over V is P divided by RT and V equal RT divided by P. So once we take the partial derivative with respect to T, then it will be P multiplied by R, 1 over T. Okay, 이상기체의 경우는 1 over T로 주어집니다. That is quantity of thermal expansion coefficient. 자, 질문 좀 해보겠습니다. 난 이때까지 보일의 법칙, 샤를의 법칙을 배운 적이 없는 학생 있나요? When you're like including high school or first year of university, you have never heard about the Boyle's law, Charles law. Please let me know. 자, 다 들어봤죠? 여러분들 아마 들어봤을 거라고 생각합니다. I guess you have the experience on that. So, I would like to say that here, the Boyle's law means PV is constant at given temperature T. Okay, that is Boyle's law. So we can, by the equation of the ideal gas, state equation of the ideal gas, we can have those relations. Okay. Or then what is the Charles law? Charles law means given pressure, T divided by V is a constant. Okay, that is Charles law. So we can combine it in one sentence, like a PV equals T, PV divided by T is a constant. That is nothing but Boyle-Charles law, right? Okay. 자, 여기까지는 아마 다 알고 있을 거라고 생각합니다. Okay. About the real gas. Real gas, it is deviate from the ideal. Okay, deviate from the ideal. In other words, different from the ideal. Okay, different from the ideal. 허준수 학생, what is the ideal gas? 이상기체입니다. What is basic property, basic assumption? T에 따라서 달라지는 거. 리얼 가스는 T에 따라서 안 달라지나요? 문상우 학생, 저 말씀하신 거예요.
예, 문상호 학생. What is ideal gas? 저 What is 맞으신 거 ideal? 예? 민소호 부르신 거 맞으신가요? 문상호 아, 학생. 잘 모르겠습니다. 잘 몰라요. 정윤주 학생. What is ideal gas? 기체간의 상호작용을 무시하는 경우라고 생각합니다. 아이디얼 가스에 대해서 대답할 수 있는 학생 있나요? 기체 분자 간의 상호작용을 기체 분자 있지 않으니까. 상호작용이 없고. 오케이. Very nice. No interaction and no volume. Okay, two things. No volume of molecules. Two things. No interaction, no volume. So for ideal gas, the compressibility factor is always 1 by the equation of ideal gas. It is always 1. For real gas, the situation is a little bit different. It is very challenging to describe the interaction between gas molecules. It's quite challenging, okay? It is not really simple thing. However, there is general rule, like this way. There is some equilibrium distance between gas molecules. Let's say like O2, there is like an equilibrium distance, which means interaction force becomes minimized. If the distance between molecules are shorter than equilibrium distance, there is repulsion. Because why repulsion? If increases, then energy force decreases, right? If the distance increases, then force decreases. So at this, like for example, where the atoms are here, then the natural way to evolve is this direction. So it means they want to be more further. Okay, distance want to be more further. So it means we say it is repulsion dominant. However, for the molecules here, in that cases, direction have to be this way, right? Because when the distance decreases, then force decreases, right? So here is the equilibrium distance. Here is the equilibrium distance. So it's a repulsion dominant and attraction dominant, okay? And so we can say that for the gas case, if the distance between two atoms are too close, then there is repulsion. If it is too far, then there is attraction. Okay? Two modes. It's very simplified schematic. However, in general, we can say it's generally reasonable. Okay, it is generally reasonable. And in blue sign, it means there was modification. Okay, so please follow this one. Okay. 파란색으로 쓴 것은 제가 원 교재에서 좀 수정된 부분이니까 표시해 주시기 바랍니다. 예. 여러분들에게 좀 수정을 했습니다. Okay. And okay, so by this figure, I would like to explain. Okay, I would like to explain. At very low pressure region, let's say very low pressure region, then pressure low means what pressure low for the very pressure low region, the distance between atom is very large, right? The distance between atom is very large, right? And in this region, okay, in this region, what kind of force will apply? Attraction or repulsion? If the distance is very large, then what kind of force is applied? Attraction. It means that the volume will reduce comparing to the ideal case, right? Ideal case, there is no interaction, I assume that. However, here now there is attraction, and since the distance between atoms are very far, so there's attraction force applies, so volume reduced comparing to the ideal gas. So Z equal PV divided by RT, so it is below than 1.
at very low pressure region. Okay? And when the pressure very increase, pressure is very high. In that case, distance between molecules are very close because pressure is very high. Okay, very close. So in that case, attraction force will apply. So therefore, V is larger than ideal gas. Okay, V is larger than ideal gas. That's why Z is generally bigger than 1, and as pressure increases, then Z is also increases accordingly. Okay, and at the median region, we can just connect the line. Okay, we can just connect the line. And also another thing is when the temperature is very high, let's say like 500 K, right? The temperature is very high, then there is no deviation like below than 1. Because when temperature is very high, then still at low pressure, then distance between molecules are reasonably far. Okay, reasonably far. When temperature is very high, then in that case the volume is reasonably large by the Charles law, and then there is no, we cannot figure it out where is the repulsion reason. Okay, that's how we can explain this big plot. Any comments or any questions? 질문 있습니다. Yes. 네, 아까 온도가 높을 때, 아주 높을 때는 예. 볼륨이 너무 커져서 리퍼전이 그렇죠. 리펄전의 이긴 하겠지만 너무 우리가 실험적으로 그걸 관찰하기 어렵다는 거죠. 볼륨이 상대적으로 크기 때문에. 영향력이 줄어든다고. 예. Okay, no other questions or comments? Okay. Okay, so let's take a PV diagram of, let's say CO2. Okay, carbon dioxide. 자, 여러분들 제가 한마디 얘기할게요. 여러분들 중에서 연력학 수업을 하고 나면 이런 코멘트를 하는 학생이 있어요. 나는 화합물 이름 같은 거를 잘 읽지 못하는데 이거를 카본 다이옥사이드 이렇게 하면 나는 사실 그게 뭔지 잘 모르겠다. 이런 학생들이 있거든요. 그러니까 그 어려움은 공감을 하는데 카본 다이옥사이드 같은 화합물을 모르면 저한테 물어보세요. 이게 카본 다이옥사이드가 뭡니까? 그럼 제가 적어줄게요. 그러면 그걸 가지고서 여러분들이 공부를 하시는 겁니다. 아시겠어요? 그냥 그걸 모르겠다라고 넘어가는 거는 아니에요. 그거는 대학생이 공부하는 방법이 아닙니다. 대학생이 공부하는 방법이 아니에요. 대학생은 그게 뭔지 알았으면 거기에 해당하게 공부를 해야 됩니다. 공부를 하는 거예요. 자발적으로. 자, 카본 다이옥스는 이산화탄소라고 부르는 물질이죠. 탄소 하나, 카본 2개. 그리고 이런 학생들도 있어요. 연력학 수업에 화학식 같은 게 많이 나오는데 그것도 뭔지 잘 모르겠다. 근데 뭐 H2O, CO2 이런 거는 사실 고교화학에서도 나오지 않나요? 전 나오는 거로 알고 있고 이것들도 마찬가지로 공부를 해야 됩니다. 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 없다라는 얘기 좀 드리겠습니다. 그래서 이것도 어려움을 겪는 학생들이 있는 것 같은데 쓰이는 물질이 제가 봤을 때는 한 10개, 20개 연력학 수업에서 그 정도일 겁니다. 그러니까 그거에 대해서 한번 날 잡고 표로 만들어서 정리해서 외우세요. 그러면 될 것 같아요. 그 정도. 그렇게 많이 나오지 않습니다. 그렇게 많이 나오지 않으니까 그렇게 팁 드릴게요. Okay. At high temperature region, let's say 48 degrees Celsius, it follows generally Boyle's law. Okay. It means PV is a constant, okay, Boyle's law. However, when the temperature decreases, then there is some flat region. Flat region means even though the volume increases, pressure is relatively constant, okay? Flat region occurs at like a 35.5 degrees Celsius. 31 degrees Celsius, now it meets the dome, okay? Then what is dome? We say it is vapor dome, okay? Vapor dome. And what does the vapor dome means? Vapor dome means
it is a region where liquid and vapor coexist. Okay, liquid and vapor coexist. Okay, so when like a 31 degrees Celsius, then it just meet the vapor dome at one point. Okay, at 31 degrees Celsius, and like a 21 degrees Celsius, then now it passed by the when we increase the volume, when we increase the volume from the here, when we increase the volume, here is the vapor, increase the volume, it meets this line. Within the vapor dome region, there are two phases coexist, vapor and liquid. When we go outside the vapor dome region, then only, liquid. Liquid coexist, and here it is vapor, okay? Vapor, so liquid plus vapor and vapor, okay? So as you can see there, so my question is, what is the compressibility isothermal in terms of isothermal compressibility? Liquid is high or vapor is high? 뭐가 더 높을까? Liquid is high or vapor is high? compressibility는 뭐가 더 높을 것 같아요? 어제 까먹었어? 어떻게 됐어요? When we increase the volume, when we change the volume, then change of the volume, right? In this case, the slope is much more stiff comparing to the vapor region. So the compressibility of the liquid is much higher comparing to the vapor. 여러분들 압력을 가해서 액체의 부피를 변화시키는 게 쉽겠어요? 기체의 부피를 변화시키는 게 쉽겠어요? Think about that. It is easy to change the volume of gas or liquid. Gas is much easier. 기체가 훨씬 쉽잖아요. 액체는 압력 바뀐다고 부피가 얼마나 바뀌겠냐? It is condensed phase. Okay. So now we can say that. At like let's say at above temperature 31 degrees Celsius, there is no phase change between vapor to the liquid. However, below 31 degrees Celsius, there is phase change. 인터페이즈 리전에서 이런 상변화가 나타나고, why there is, okay. So here is actually condensed phase. 이건 condensed phase인데 제가 리퀴드라고 설명했잖아요. 맞죠? 일반적으로 리퀴드가 나오는 게 맞는데 여기서 제가 문제 제기하는 학생이 있을 거라고 생각했는데 좀 없어서 아쉬웠습니다. 자, CO2는 어떤 물질이죠? 혹시 아는 사람 있나요? There is some characteristic of the CO2. 승화성 물질이죠. 승화성 물질. 승화성 물질이기 때문에 sublimation. This condensed phase is solid instead of liquid. Okay? 이것은 사실은 solid가 맞습니다. solid가 맞아요. Okay? So we cannot show up the liquid because it's the characteristic of the CO2. So when we apply the pressure to the solid, then pressure to the vapor, then we can obtain the solid. However, if the temperature is above 31 degrees Celsius, then we cannot even show up the solid rules. solid도 볼 수가 없는 겁니다. 말인지 알겠죠? 예. Okay. Virial equation of state. Okay, here is the like a polynomial series way to represent the non-ideality. Okay, non-ideality. For ideal gas, we have that
all coefficients are zero. Okay, so now we have the equation of state. Now it changed. There is some additional term. Actually, for ideal gas, we have only term here. Nothing was there. Okay, only like let's say there is no term here. However, now we found that okay, z deviates from 1. If we divide by here, then it becomes z. Okay, z is nothing but PVM RT deviate from 1. So we want to handle those deviation. 1에서 벗어나는 deviation을 handling하고 싶어졌습니다. We want to handle those deviation. And there are usually two ways. First thing, we can expand with respect to p. So it is polynomial with respect to p. Another way is we can expand polynomial with respect to 1 over Vm. Okay, two ways are possible. Okay, two ways are possible. For ideal gases, like those all coefficients are zero. Okay, those all coefficients are zero. Okay, and we generally evaluate first and second virial coefficients. There are also many other higher order coefficients. However, in practically, we usually estimate up to C or C prime. 일반적으로 C와 C 프라임 정도까지 평가합니다. 그 이상도 할 수 있겠지만 너무 복잡해지기 때문에 잘 하지 않아요. Okay. And here is like typical value of the second virial coefficients. Then what's the second means? Second means B, not C. One is a second, one is a first. Okay, one is a first, and second is B, and third is C. Okay, so we usually evaluate up to second or third. Okay, in general. Okay. Okay. So the compressibility factor Z is given by 1 plus B prime P C prime P square. Take the derivative with respect to T, then it will be B prime plus 2 primes P plus like many other higher order terms. In the limit of P goes to 0, then those terms will eliminate it. So it will be given by B prime. And importantly, B prime depends on the temperature. B prime depends on the temperature. And at certain temperature T, B prime value becomes 0. And we call that temperature is boil temperature. Okay, boil temperature, dz dp equals 0. Okay, because B prime goes to 0. Okay. And also there is a modification. T is not 0, T equals to 1. Okay, very dilute regime. Okay. So boil temperature is defined by this way. And here, so at boil temperature, slope of compressibility with respect to T, their slope becomes 0 at here. Ideal gas G is always 1. High temperature, we can find like this. Okay, the compressibility increases. However, as you can see, at the low temperature, Z factor is given by here, and high temperature looks like here, right? So for those cases, it is always increases. In these cases, sometimes it decreases and then it increases. So it looks like this way, okay? It's like this way. Okay, and there is some boil temperatures of 4 gases. Condensation. So what is condensation means? So suppose the state at gas here, A, increase the temperature, it follows Boyle's law in general. It follows Boyle's law, and it becomes stiff, their slope becomes stiff. At point C, condensation takes place. Condensation means
phase transformation from gas to liquid or solid. Okay, condensed phase means solid or liquid. So gas phase phase transform takes place to the liquid or solid. From those lines, the fraction of the liquid, let's say here the phase is liquid, here is the phase is liquid, and fraction of the liquid increases. In other words, fraction of gas decreases. Okay, fraction of liquid increases, fraction of gas decreases, and then finally at state E, there is only pure liquid. Okay, there is only pure liquid, and from those regions, when we would like to increase the volume a little bit, and we have to apply very large amount of pressure because isothermal compressibility of a liquid is very high comparing to the gas. 자, 이 과정 이해가 되시죠? 자, 가스를 컨덴세이션 시켜서 so for the cases of gas, let's say when we increase the pressure, then distance between the gas decreases, gas molecules decreases, and suddenly when we increase the pressure gradually, then at certain point, let's say C, it makes the liquid. It makes the liquid suddenly. So it makes the condensed phase, and now the fraction of the condensed phase increases, and then finally it makes the pure liquid. 자, 여기서 제가 여러분들한테 얘기하다 보면 제가 사실 이걸 이렇게 대충 얼렁뚱땅 얘기했지만 사실 기체가 어떻게 액체가 되는지 이런 거는 자연과학적인 내용이고 사실 저도 잘 몰라요. 저도 잘 모르지만 이렇게 일반적으로 연력학적으로 설명합니다. 네. 이게 어떻게 페이스 트랜스포메이션이 되고 이런 것들은 아직 인류가 잘 모르는 부분이 굉장히 많은 지식입니다. 그런데 일단은 그렇게 된다라고 그렇게 좀 받아들이겠어요. Okay, any questions or comments? 교수님 질문 있습니다. Yes. 21학번 이송섭인데 예. 만약에 아까 CO2 같은 승화성 물질이면 저기가 그렇죠. 그러면 솔리드가 되겠죠. 솔리드가. 근데 이제 솔리드인지 리퀴드인지는 어차피 이제 콘덴스 베이스, 응축상이라는 점에서 같고 어차피 이 수업에서는 리퀴드와 솔리드를 그렇게 구분할 일은 별로 없을 것 같아요. 그래서 일단 그냥 콘덴스 페이즈라고 그렇게 보겠습니다. 감사합니다. 예. Another questions or comments? 교수님, Yes. 그 C에서 E까지는 리퀴드랑 가스가 같이 혼합되어 있는 예, 상태라고. 베이퍼랑 예, 리퀴드가 혼합되어 있고 2로 가면 갈수록 리퀴드의 프랙션이 점점 증가하는 예, 그런 경우입니다. 예. What is vapor dome? Then you can have to answer that. The phase region which two phase coexist. 두 개 이상의 상이 공존하는 영역. 이렇게 대답하면 되겠습니다. 자, 그러면 여기서 조금 예. 예. 기체 조성은 일정하고 한 기체 절반, 액체 절반 정도 있겠죠. 예. 베이퍼 돔 내부에서는 여기서 지금 조성까지는 안 따집니다. 예. 그냥 여기서는 뒤에서는 액체 절반, 기체 절반 정도 있다. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 교수님, 질문 하나 있습니다. 예. 이게 지금 보고 있는 그림의 베이퍼돔이랑 그다음에 아까 CO2의 베이퍼돔 형태가 다른데 예, 베이퍼 일반적인 돔은 거- 형태는 물질마다 다 달라요. 아, 네, 알겠습니다. 예. 감사합니다. 교수님 질문해도 될까요? 예, 예. 베이퍼 Very 돔 nice. 약간 이해가 안 돼서 그러는데 그 초록색 그 영역이 베이퍼 돔 말하는 게 맞나요? 예, 맞습니다. 네, 감사합니다. 이 베이퍼 돔은 제가 그린 거예요. 그러니까 뭐 그렇게 아주 엄밀하게 그린 게 아니라 일반적인 형태로 그냥 그린 겁니다. 자, 제가 여러분들한테 한 학생 생각이 나서 얘기를 해줄게요.
여러분들 중에 뭐 그런 학생들 많거든요. 저는 고교 시절에 뭐를 안 해서 잘 모르겠습니다. 이런 학생들 많은데 제가 수업 들으면서 가장 인상 깊었던 학생 중에 한 명은 체대 학생이었어요. 근데 체대 학생인데 정말 열심히 해서 그 학생이 학기 말에 정말 잘했던 걸 보고 기분이 좋았던 기억이 납니다. 한 학기면 여러분들 충분히 여러분들 할 수 있는 시간이에요. 그 학생은 예체능계 학생이었으니까 여러분들보다 더 뭘 안 했을 거 아니에요. 한 학기 동안 정말 열심히 하더니 학기 말에는 어느 학생보다도 잘하더라고요. 예, 보니까 마음먹기에 따라 달려 있는 것 같습니다. Now, okay. Then, now we reach the Van der Waals equation. So far, we have learned about the ideal equation of ideal gas. Now it is kind of extension, okay? When A equal B equal 0, then it converts it to the equation of ideal gas. Okay, when A equal B equal 0, it converts it to the equation of ideal gas. First of all, there are two assumptions. First thing, ideal gas, we neglect volume of gas molecules. However, in Van der Waals model, we want to consider it. So Vm replaced by Vm negative B. B is quantity related to the gas molecules. Another thing, we would like to replace P to the P plus A divided by Vm square. A divided by Vm square means interaction by the molecules through the collision. When two molecules collide, then there have to be interaction is given by here. Why it is given by A divided by Vm square? The density of the molecules is given by proportional to the 1 divided by Vm. So the possibility of the collision proportional by 1 divided by Vm square. Because in that case, we only consider binary collision. What is the meaning of the binary collision? Binary collision means only two molecules interact. Okay, only two molecules collide. Okay, only two molecules collide. Okay. Here. 그리고 이거는 제가 좀 얘기를 하는 학생이 있어서 그런데 혹시 수업을 대면으로 했으면 하는 학생이 있나요? 뭐 사실 저는 좀 답답하긴 하거든요. 저는 좀 답답하긴 하고 만약 대면을 하는 게 좋을 것 같다는 학생이 있나요? 혹시 좀 대면을 하는 게 차라리 나을 것 같습니다라는 학생이 있나요? 근데 이게 문제가 뭐냐면 한 명이라도 대면을 원치 않으면 하기가 좀 어려운 면은 있어요. 그런 면이 있어서 좀 애매한데 제가 대면 수업을 하는 것도 있는데 대면 수업을 하면 확실히 좀 나은 것 같긴 해요. 확실히 좀 나은 것 같긴 한데 비대면이 좀 불편하긴 합니다. 아직은 코로나가 정점으로 가고 있으니까 한 3월 달까지는 비대면을 하지만 좀 코로나가 정점을 꺾이고 하면 한번 대면을 하는 것도 고려를 해보겠습니다. 예. 그때 가서 의견을 충분히 수렴해서 할게요. 네. Here is the unit DM, right? So it's what's DM means? DM 아는 학생 있나요? Decimeter, right? So if you are not familiar with the decimeter, then please find, right? 자, 이거 혹시 그냥 넘어갈까봐 이제 DM decimeter니까 찾아보십시오. So here is the unit AMD is given by unit of decimeter per mole. Okay. Okay. Please do see. So actually, if we would like to solve find the value of Vm, then we have to solve the cubic equation with respect to Vm. Okay. Is there anyone who knows the general form of
formulation of solution root for the cubic equation. 혹시 뭐 3차 방정식 근해 공식 같은 거 외우는 학생 없겠죠? 3차 방정식 근해 공식도 있습니다. 아마 그런 거는 안 외웠겠죠. 제가 I do not want to solve this kind of problem during the course because I think it is not really important to solve quadratic equation by hands. 자, 이렇게 손으로 3차 방정식 푸는 것까지 여러분들한테 하라고 하고 싶지는 않아요. 그래서 수업 시간에 풀지는 않겠지만 you have the engineering calculator, then please check the result, okay? 한번 3차 방정식 여러분들 공학용 계산기 있으면 아마 일반적으로 풀릴 겁니다. 그래서 한번 체크해 보시길 바라겠습니다. Okay. Then what is the critical value? I would like to pass on to the critical values. Okay. 교수님 질문이 있습니다. Yes. 그 솔루션 4.1에서 예. R 밸류를 어떤 숫자를 넣는지 궁금합니다. 네? 근데 그 R은 이제 이상기체 이상기체는 아니고 아니지. 가스 콘스탄트예요. 네, 가스 콘스탄트는 8.314로 고정돼 있습니다. 네, 알겠습니다. Okay. Critical values. So what is a critical value means? What is critical values? So the critical value means the pressure and volume value at this point. Okay, when the curve meets the vapor dome at one point, we say it is critical point, and we want to calculate the pressure value and volume value of it. Okay, pressure and volume value of it, then we say it is critical value. The condition for the critical value is given by here. Okay, first derivative with respect to Vm, second derivative with respect to Vm is all zero. Okay, so P is given by right is state equation of van der Waals. Okay, van der Waals gas. First of all, we take the derivative with respect to V. So Vm square divided by is given by here. Okay. Another thing, we take another derivative with respect to Vm. So it will be plus 2a Vm to the 3. Okay. So this value have to be 0. Okay, first. Another thing here, take the one more derivative. So it is nothing but Vm minus b negative 2. Another derivative negative 2 comes out and it decreases to the negative 3, right? Derivative. 자, 제가 이거 마지막으로 한 번 더 얘기할게요. 늘 강의 끝나고 나면 강의 중간에 와서 이 미적분을 잘 못한다라는 학생들이 있어요. 미적분을 잘 못하는데 솔직히 얘기하면 이 다항함수 미적분을 못하는 거는 좀 뒤처진 게 맞아요. 예를 들어서 내가 좀 미안합니다. 그런데 예를 들어 이거의 미분을 내가 못하겠다라고 하면 이건 좀 뒤처진 게 맞긴 해요. 왜냐하면 이거는 고교 과정에서 하는 거거든요. 아마 다 인정할 겁니다. 그런데 못한 학생이 있을 수 있어요. 제가 얘기하는 건 뭐냐면 그게 부끄럽게 생각하거나 그러지 마세요. 그냥 지금 알면 됩니다. 고등학교 때 알았든 대학 때 알았든 그게 중요한 게 아니에요. 알면 돼요. 근데 대신에 모르는데 계속 모르는 건 부끄러운 겁니다. 모르는데 계속 부끄러운 건 모르는 거예요. 제가 만약 이게 미적분이 이 코멘트를 하는 학생들이 항상 수업마다 있어요. 이런 거 미분을 잘 못하겠다. 혹은 미분을 좀 다 해줬으면 좋겠다. 이런 얘기들을 하는데 이 미분은 사실은 제가 생각하기엔 여러분들이 우리나라 고교 과정에서 나왔으면 할 줄 알기를 기대하는데 좀 뒤처진 건 맞아요. 기본 전제. 그런데 그럼 이제 답이 없느냐? 그건 아닙니다. 그건 아니에요. 하면 되는데 저한테 상의하세요. 그러면 제가 이것을 어디에서 어떻게 공부하면 되는지도 설명해 주고
제가 조금 더 설명을 해줄게요. 그렇게 하고 공부하면 됩니다. 공부하면 되는데 다만 부끄러운 건 한 번 몰랐는데 계속 모르는 채로 가는 거는 부끄러운 거예요. 그렇게는 하지 마십시오. 그러니까 모를 수 있어요. 그러니까 나는 뭐 학교 시절에 고등학교 때 수학을 아예 안 했다는 학생들도 있더라고요. 있을 수 있습니다. 그 여러분들 잘못이 아니에요. 여러분들 잘못이 아닌데 그렇게 못했으면 지금이라도 하면 됩니다. 마음을 그렇게 먹으셔야 돼요. 어쩔 수 없습니다. 마음을 그렇게 먹으셔야 돼요. Okay, so that I think that calculus, I believe most of you can do this, okay? And multiply by 2 divided by Vm minus B, and then plus 2 formulas, okay? Plus 2 formulas. And then those terms will be eliminated. Only 2 terms are survived, and that terms are given by here, okay? And then multiply by Vm to the Q divided by 2a, then equation will be reduced here. And for this case, we reach the state here. Okay, it means Vm is 3b. In other words, Vc is a 3nb. So now we calculate the critical value of the volume. Okay, critical value of the volume. This procedure, anything not clear, please ask me. 자, 지금 물어보는 거는 전혀 부끄러운 일이 아닙니다. 근데 시험 전날 모른다고 하면 그건 부끄러운 일이에요. 지금 물어보세요. 지금. 네, 오케이. 오케이. Then plug equation 4.12 to the 4.10. We plug the 4.12 to the 4.10. Then we reach those states. Okay, now Vm is given by B, function of B. Then it is given by here. We multiply by B square. Okay, we multiply by B square. And okay, B square. And it will be given by here. So finally, we found that Tc, because it means Vm is given by Vmc at critical state. So this T will be Tc, right? This T will be Tc. So Tc is given by 8a divided by 27br, okay? Now we have Vc and Tc. So we put it to the equations. Finally, we can evaluate the Pc, which is a divided by 27b squared. It's kind of like a middle school analysis. 중학교 과정 수학 대입하는 거 해보면 PC가 a divided by 27b squared라는 것 구할 수 있고요. Finally, we reach the state ZC at the critical value, the compressibility factor, if we put it those values, it gives 3 divided by 8. It means for ideal gas, it used to be 1, so it reduced significantly. critical value에서는 상당히 절반 이하로 떨어졌다는 거를 알 수 있어요. So far, any questions, any unclear, please let me know right now. Fine. Okay. Now we want to go to the reduced value. Reduced value, the reason of this. Why do we those are reduced value? Then I would like to ask, why do we introduce those reduced value? 왜 reduced value 쓰는 이유가 뭘까요? Okay. The reason is that, what is the unit of PR? I would like to ask. What is the unit of PR? PR의 유닛이 뭘까요? What is the unit of VR?
이유진 학생, 뭘까요? 없습니다. 유닛이 없죠. 알면 대답을 좀 하세요. 자, 알면 대답을 하시기를 바랍니다. 유닛이 없겠죠. It is non-dimensional quantity. Non-dimensional quantity means we do not care about the unit any longer. It makes our analysis much easier. 이게 어널리시스를 더 편하게 해주는 면이 있어요. 왜냐하면 유닛을 더 이상 신경 쓰지 않아도 되거든요. So that's why we introduce those reduced unit and van der Waals equation becomes given by here. So now PR, TR, VR all does not have any unit, okay? And by constructing the plot of the reduced unit here, then actually it gives like this way, okay? Here is the vapor dome, okay? Here is the critical case of vapor dome. Actually, in that cases, pressure have to be constant. Pressure have to be constant. However, there is a certain fluctuation, oscillation, which is unphysical. 물리적이지 않아요. Then why there is certain kind of unphysicality? Because the van der Waals equation only is cubic equation, 3차 방정식일 뿐이기 때문에 it has some those kind of imperfection, okay? 저런 불완전함이 있어요, incompleteness. So those fluctuation, oscillation is not physical. So we draw the Maxwell construction. Maxwell construction, we draw certain constant right. How can we draw it? To make two region areas same. 두 개의 에리아가 동일하도록 선을 그립니다. So the looks like this way, okay? So now we can describe the behavior of the liquid here, two-phase paper, okay? So now we can try this. So please practice those things, okay? Calculate the compressibility factor of the, what is the compressibility of the ideal gas? It used to be 1 over Vm, right? However, for the van der Waals gas, it looks like a little bit more complicated. However, we can also evaluate. At critical point, we can also, the main thing we found is at critical point, beta T goes to infinite, okay? At critical point, beta T goes infinite. It means that compressibility goes to infinite. It means that we can't increase or decrease the volume of the gas by applying pressure. It means beta T infinite means we cannot change. We cannot change the volume of the matter by applying pressure. In fact, this result is easily expected because we use those results. However, compressibility is given by 1 over Vm, partial P, partial Vm, right? So since this is 0, so it have to be infinite because it's like a reciprocal. Okay. Any questions or comments? 질문이 있습니다. Yes. 이 챕터 4부터는 혹시 PDF 파일 안 올려주시나요? 예, 안 올려줘요. 아, 책이 나온 건가요? 혹시? 예, 나왔어요. 알겠습니다. 예. 예, 제가 공지사항에 올려줬어요. 공지사항 확인해야 됩니다. 네, 그 질문 있습니다. 예. 그 피규어 4.7에 예. 선을 긋는 기준을 한 번만 혹시 다시 설명해 주실 수 있습니까? 그러니까 원래 이렇게 플럭추에이션이 있어요. 선을 그어서 요 넓이와 요 넓이를 동일하게 만드는 겁니다. 네, 감사합니다. 여러분들 시험 공고 같은 거 그냥 공지사항에 올립니다. 그러고 나서 여러분 나중에 공지사항 확인 안 했다 그러면 안 돼요. 예. 그리고 숙제도 올라갔죠. 숙제 올라간 것도 여러분들이 확인해야 됩니다. 이 캠퍼스 여러분들이
확인한다는 전제하에서 수업하는 거예요. 그냥 뭐 공지 확인 못했습니다. 이런 거는 이게 좀 어려운 문제긴 해요. 어려운 문제긴 한데 저희 아들 초등학교 다니는데 그 공지 확인 못해서 숙제 못 해가면 저희 아들도 숙제 안 한 걸로 되거든요. 초등학생들도 그렇게 하니까 대학생들은 할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 공지사항 자주 확인하시고요. 네. 그리고 제가 뭐 핑계예요. 여러분들 등록금 내고 학교 다니는 거고 여러분들 공부를 배울 권리가 있는 거 맞고요. 근데 그거를 제가 일일이 다 뭐 여러분들한테 문자 메시지를 또 보내겠어요? 숙제 올렸으니까 알림장 확인하세요. 한 초등학교 1, 2학년 때는 그렇게 하지만 그 이후 여러분들 고등학교 때 그랬나요? 선생님들이 숙제 내주시면 문자 보내서 숙제 나갔으니까 숙제하세요. 뭐 그러지 않았을 거라고 생각합니다. 네, 알아본지 여러분들 좀 그 정도는 자발적으로 해줬으면 좋겠어요. 네, 부탁드립니다. 네, 또, 네, 누군가요? 제가 김현미 학생님 미안한데 잘 안 들려요. 네. 그 교재가 설명이 일부분 잘려 있는 데들이 있어가지고 예. 초특파진한 파일을 올려주셨을까요? 근데 제가 여기까지 한다고 했으니까 그냥 이렇게 할게요. 어떤 부분 얘기하나요? 이거는 순서만 바뀐 거고요. 지금 거기 파란 부분이 잘려 있어요. 근데 김현미 학생 뭐라 그러는지 잘 안 들려요. 네, 좀뭐 밖에 되게 시끄러운가 봐요. 잘 안 들려요. 여기 파란 부분, 파란색으로 써져 있는 부분이랑 48페이지 부분이 설명이 잘려 있어요. 네. 요거는 지금 시간을 줄 테니까 요거는 순서만 바뀐 거예요. 위에 있는 게 내려온 겁니다. 네. 위에 있는 게 내려온 거예요. 제가 이거를 왜 그러냐면, 자, 이거 제가 이유를 설명해 드릴게요. 이 책의 저작권이 저한테 있는 게 아니에요. 제가 이 저작권을 판 겁니다. 그래서 제가 자꾸 올려주는 거는 사실 이 책 만든 회사는 싫어할 거 아니에요. 그래도 그 책 회사, 그 출판사가 그래서 저희를 믿고 해줬는데 제가 이거 다 올려주면 사실 그 출판사랑 약속을 그러니까 3까지는 출판이 늦었으니까 제가 불가피하게 올렸고요. 근데 계속 올려주는 거는 그러니까 뒤에도 틀린 게 있을 거예요. 그러니까 여러분들한테 좀 미안하게 생각하는데 제가 그래도 여러분들한테 얘기했듯이 최대한 에러텀은 제가 올려주겠습니다. 틀린 부분은 그거는 제가 올려주는데 전체를 올려주는 거는 출판사에서 되게 싫어하더라고요. 그래서 제가 그분들한테 그분들은 또 그 이유가 있겠죠. 그 이해 안 가는 게 아니잖아요. 그러니까 좀 이해해 주셨으면 합니다. 예. 다만 제가 에러텀에 대해서는 올려줍니다. 에러텀은 제가 실수한 거니까 그건 올려줄게요. 파란색으로 표시되어 있는 부분이 있는 거는 제가 수업 끝나면 올려줄 겁니다. 예, 그거는 올려줘요. 예. 다는 아니고 파란색으로 표시된 부분. 예. 교수님, 죄송하지만 혹시 이메일 한 번만 알려주실 수 있나요? 이메일이요? 네. 이메일 강의 계획서에 없나요? 안 보여가지고. 적혀 있을 텐데요. 홈페이지에도 있을 겁니다. 네. 그거예요. 감사합니다. Okay. Other. Fine. Okay. See you next time. 질문해도 되겠어요? 예. 혹시 근데 과제에 관한 질문은 오늘은 과제는 과제가 다 하고 나면 그 다음에 질문하겠습니다. 네, 질문 받겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다.